I would like also to extend my sincerest thank you because this would not be possible. This would not be pulled off in any organized without the support of all the people. Wala pa yung mga tulong karong adlaw just to make the Sangguniang Kabataan the Youth Cup 2024 into a momentous and successful one. Bring it on, And to all the team captains, to all the players of all the 10 sitio of our barangay, I just want to thank each one of you and extend me, whoever will gather or bag awards this afternoon, in the eyes of your SK chairperson, all of you are winners. Mabungaon tanan tang mga damgo, ang lugar sa kanunay nga milambo. Inubanan sa mga pagbaning kamot sa kagamhanan, kita magmadahungon. Walay puas nga pagkugi, paghigog nga bahandi. I hereby declare the SK Cup 2024 open. Sa pagbangon sa tayuranon. Bring it on, tayuranon. Kita sa tayod, dili mangupya gayod, kay way sama gayod ang tayod. Bring home the bacon and bring it on. Tayod rala. Walay sama ang tayo. Salamat Senyor San Jose sa kanunay mong pag-iya. Panalangin pagpanalipod sa pinal